Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Suite à l'annonce du gouvernement fédéral de diminuer le nombre d'étudiants étrangers qui rentrent au Canada chaque année, sachez que les inscriptions dans les écoles canadiennes a fortement diminuer, OK? Les étudiants étrangers font de moins en moins de demandes d'admission, que ce soit dans la province du Québec et dans les autres provinces canadiennes. Les conséquences de tout cela, c'est que premièrement, il y a une diminution au niveau des finances de certains établissements d'enseignement. Il y a un risque que certains programmes d'études soient fermés définitivement. Et il y a un fait aussi qui m'a marqué, c'est que dans certains collèges de Vancouver et même en Ontario, il y a des licenciements d'enseignants parce qu'il y a moins d'étudiants étrangers qui rentrent et donc il y a certains enseignants qui ne peuvent pas continuer d'être payés. Donc, je vous laisse regarder les deux vidéos, les différentes vidéos qui parlent de la situation actuellement au Québec et dans le reste des provinces au Canada. Et ensuite de ça, vous pourrez me dire ce que vous avez pensé de cette situation dans les commentaires. Arrivé du Burkina Faso l'année dernière, c'est maintenant à son tour d'accueillir les étudiants internationaux. C'est le campus idéal pour vivre une expérience nord-américaine, d'un campus nord-américain, mais dans un État francophone. Cette année, son kiosque sera beaucoup moins achalandé. Le nombre de nouvelles inscriptions d'étudiants internationaux a diminué de 25 % par rapport à 2024 et de 50 % par rapport à 2023. Le nombre d'inscriptions se situe en deçà du seuil imposé par le gouvernement. On aurait pu inscrire beaucoup plus que nos à peu près 1100 étudiants qui s'inscrivent nouvellement cet automne, mais on n'a pas eu suffisamment de demandes. Les demandes d'admission sont en chute libre. Elles ont diminué de 60 % cette année comparativement à 46 % à l'échelle de la province. En cause, selon l'université, une réputation ternie par les nouvelles politiques d'immigration. Quand on fait du recrutement à l'international, les recruteurs se font poser la question « En voulez-vous des étudiants au Canada, au Québec? » C'est difficile pour nous de recruter dans des conditions comme ça. L'université anticipe déjà les conséquences de cette baisse, surtout au deuxième et au troisième cycle où la majorité des étudiants proviennent de l'international. Sans les étudiants internationaux, nos capacités de recherche vont être amoindries. Puis avec moins de capacités de recherche, on a plus de difficultés à recruter des professeurs à l'international ou des champions qui vont choisir d'autres universités. Visuellement, on peut déjà voir qu'il y a de moins en moins d'étudiants internationaux. L'Association étudiante des cycles supérieurs partage cette inquiétude et déplore le climat d'incertitude qui plane autour des seuils d'immigration. Le Québec, qui auparavant était une terre d'accueil, d'hospitalité et même intellectuelle, finalement, on ne sait plus ce qu'il en est. On a un peu peur. Et de plus, ceux qui sont sur le territoire, les étudiants qui sont sur le territoire ne savent pas ce qu'ils vont en faire. C'est vraiment difficile à vivre parce qu'on ne sait pas où mettre la tête. Globalement, les inscriptions sont tout de même en hausse à l'Université Laval de 1,6 % grâce à une forte augmentation d'étudiants québécois en provenance des cégeps. Les inscriptions d'étudiants internationaux sont en chute libre dans les universités du Québec. Les établissements pointent du doigt le resserrement des règles en immigration. Résultat, ici, à l'Université de Sherbrooke, on enregistre une baisse de 58 % en comparaison avec la rentrée à l'automne dernier. On parle de conséquences importantes pour les universités, particulièrement au niveau des revenus, alors que les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont généralement de 4 à 5 fois plus élevés que les étudiants canadiens. Sans tirer de roche à qui que ce soit ou aux paliers gouvernementaux, mais assurément, la mauvaise presse qu'il y a eu au cours des derniers mois, tant du côté fédéral que du provincial, c'est ce qui explique, selon nous, puis c'était mentionné dans l'article de la presse par une collègue de Sherbrooke, c'est également son explication là, qui, effectivement, proviendrait de la mauvaise presse de nos gouvernements. À l'Université du Québec à Chicoutimi, bien qu'il y ait une hausse des inscriptions pour les étudiants canadiens ou encore québécois, c'est plutôt les inscriptions pour les étudiants étrangers qui sont en baisse. Du côté de l'international, il y a quand même une baisse importante. Alors, actuellement, sur l'an passé, j'avais 2500 étudiants internationaux. Au moment où on se parle, on est à peu près à 1700 étudiants. L'impact économique que ça aura dans nos commerces, parce qu'on sait que plusieurs de nos étudiants travaillent, que ce soit chez McDo, chez Tim Hortons ou peu importe. L'année dernière, Ottawa a annoncé un plafonnement temporaire de 2 ans du nombre d'étudiants étrangers afin de réduire leur nombre de 35 % en 2024 et de 10 % supplémentaires en 2025. Et parallèlement, au Québec, le ministre de l'Immigration a plafonné le nombre de certificats d'études universitaires au niveau de 2024.
Rejoint par courriel, le ministre Jean-François Roberge indique que l'arrivée des étudiants étrangers doit se faire dans le respect de la capacité d'accueil du Québec. C'est pourquoi nous avons adopté le projet de loi 74 afin d'encadrer la présence de ces étudiants sur le territoire et protéger les programmes en région. En février dernier, l'Université du Québec à Chicoutimi anticipait une baisse d'inscription d'étudiants étrangers de 80 % cet automne. Est-ce que les craintes de l'UQAC se sont concrétisées? C'est ce que j'ai demandé au recteur. Chaque tranche de 500 étudiants en moins, des étudiants en provenance de l'international, ça représente un manque à gagner pour l'UQAC de 6 millions de dollars. Donc, évidemment, on avait anticipé des baisses pour la prochaine année quand nous avons fait notre exercice budgétaire en mars dernier. L'enjeu est principalement peut-être dû au fait que certains programmes ne pourront pas démarrer ou qu'il y aura moins d'étudiants dans certains programmes. Quand on regarde les admissions versus les inscriptions, l'admission étant le processus un peu avant l'inscription, on est à moins 72, moins 75 % en date, en comparant avec l'an passé. Pour limiter le plus possible les impacts sur l'université, sur la communauté étudiante, M. Sanson espère que le gouvernement puisse faire preuve de plus de prévisibilité. The province are sounding the alarm as they deal with declining international student enrollment. As CTV's Isabella Zaffarisi reports, the concern is that the burden will fall on domestic students. Post-secondary institutions are getting ready to welcome a new slate of students. But things will look a lot different this fall as colleges confront the consequences of budget cuts. In general, it's the worst it's ever been. Schools, including Vancouver Community College, are reeling from the fallout of the federal government's cap on international students. We've been trying to squawk and squeak about this for 2 years, and we get very little response. Just this year, VCC has had 3 rounds of layoffs. Dozens of faculty and administrative roles have been slashed at Langara, SFU, and Kwantlen. We're going to see less connections with the community, less connections with industry, less partnerships, less money flowing into the institution, and less ability really to deliver the quality of education that we know that post-secondary in British Columbia should be providing. At Kwantlen, international students pay nearly 4 times what domestic students pay. And so every international student that doesn't come into the institution means there's less spots for Canadian students. It's not only jobs. Entire programs no longer exist. Students are paying more and getting less. So what I mean by that is there are fewer course options. Students are having delayed graduations. While UBC and SFU didn't provide figures, international student enrollment has declined at UVic since the caps were introduced. Those in the industry say this is a symptom of a bigger problem. The provincial government has been not funding post-secondary properly for 25 years. The province says it's working with institutions on strategies to manage costs and improve revenue. Those in higher education say if investments aren't made soon, there will be a ripple effect in our economy, with fewer people receiving the training they need. First day of the fall semester for Vancouver Community College faculty started with an email. We just get in 31 layoff notices this morning, which will take effect on January 2nd. Faculty in 6 different departments have received notice that this will be their last semester. It comes amid the federal government's cap on international students. This year alone, VCC has had 3 rounds of layoffs. I've been around a few decades, and this is the worst round of cuts affecting the most institutions that I've ever seen. Students are also feeling the impacts of budget cuts. UBC has had to cut orientation events and campus services. If they're not getting the right supports in terms of mental health or physical health, like that, the supports that they can actually get in classrooms or the campus experience, then students are not going to be able to graduate. Even more specific programming that allows cohorts to meet each other and to discover the resources that are available to them is either no longer there or the group sizes have potentially up to doubled. Now the BC Federation of Students is calling on the province to restore public funding of the post-secondary system to at least 75% of operating budgets. They're paying more and they're getting less. BCFS says over the past decade, tuition fees from international students have been used to replace public funding.
You have to remember, international students aren't paying $2,000 a semester for tuition. They're paying $10,000 or more a semester for tuition. CTV reached out to the province for comment, but did not hear back in time for broadcast. So students are currently the shock absorbers for government cuts. For many, the usual back-to-school excitement now comes with serious concerns and changes in an already overwhelming time. The Ontario Public Service Employees Union says by the end of 2025, more than 10,000 jobs at Ontario colleges will have been cut amid some 600 program cancellations and suspensions over the past year. We're seeing one of the largest mass layoffs in Ontario's history. The data was revealed in an arbitrated faculty contract award released last week. OPSU, representing some 55,000 college faculty and support staff, says colleges have been operating like a house of cards. Building an entire business model on a variable that can change at any moment, like international student enrollment, is risky business. International student enrollment has plummeted since the federal government introduced a cap in 2024. Coupled with the provincial tuition freeze and the lowest per-student provincial funding in Canada, OPSU says Ontario colleges are facing mounting financial strain. Dozens rallied Wednesday amid the backdrop of a closing campus. Centennial Story Arts Centre is closing, and programs offered there will be moving to the college's Scarborough site next year, impacting students like Logan Rotier. There's a beautiful studio there, music studio. I'm a music student. Unfortunately, this studio will have to move somewhere. The journalism students, their program will not be there. Among the demands, protesters are calling on the Ford government to increase provincial per-student funding to the national average and invest more money in faculty and support staff instead of administrative bloat, saying jobs and education are the foundation of our community. Without education, we don't have informed workers. Without education, we don't have professional jobs. And there's such a trickle-down effect from that it's almost criminal. In response, Ontario's Ministry of Colleges, Universities, Research Excellence and Security says the claims by OPSU against the government are baseless and categorically false, adding in a statement in part, in the last 14 months alone, we have provided unprecedented amounts of new funding to our publicly assisted post-secondary sector, with over $2 billion in new funding into our colleges and universities, on top of the $5 billion we put into the sector every year. The ministry adds decisions related to programming, operations, and campus closures lie solely with each institution. In East York,